Sylvain. Hey, Felix. I'm glad you're safe. You irresponsible fool! Protecting me like that? You're so weak and yet you always... Look, it doesn't matter. As long as you're safe. You can go on living, while I... Stop kidding around! You're not going to die. I won't let you! Nah, I won't die on you, I promise. You think something like this could kill me? No way. A little magic will take care of the wound. Some bed rest, then I'm good to go out and do it all over again. Sylvain? Oh, come on, that was funny. It's not like you to be so concerned. You really are a fool. The biggest in all of Fodlan. I thought something was off. There's no way you could die from such a small cut. You're so reckless and inattentive. I thought this might be divine punishment. Hey, that's not nice. You should be thanking me. I am grateful. You've been doing this since we were children. Constantly fooling around, but then showing up and helping when we really need you. I'll admit, seeing that smile on your face, I almost want to give you a hug. Almost. A hug? Did you get hit on the head? Come on. Tell me you want to hug me again. I liked it. I won't be repeating it, you halfwit. You're obviously fine, so I'll leave now. You know how we grew up together? Obviously. Do you remember the promise we made when we were kids? About sticking together until we die together? I remember. Well, I'm really not trying to get myself killed before you. You know that, right? I know. But I'm tired of these close calls. You have to stop fooling around. Take your training more seriously. You can die whenever you please, but I'm not going down with you. Okay, I get it. Once I've healed, I'll get my act together. Then I hope you have a speedy recovery. Sylvain, thank you. That's what friends are for, Felix. Okay. Der Blush am Ende hat mich leider gerade gekillt. Also ich meine, kennt ihr diese A-Supports, die schon so ein bisschen implizieren, so von wegen, da könnte was laufen? Also ich finde, es gibt schon so A-Supports, die da ein bisschen offensichtlicher in diese romantische Richtung gehen als andere. Ich meine, was war das denn gerade, ne? Also erst dieses, ja, ich möchte dich ja umarmen, fast. Und dann der Blush am Ende, also könnt ihr mir ja erzählen, was ihr wollt, ne? Aber die beiden kann man ja schon shippen. Schon, ja. Also der Support war aber generell, fand ich, auch wieder einer, der Felix extrem gut getan hat. Und gezeigt hat, dass er eben nicht nur ein Idiot ist, der die ganze Zeit über Grumpy ist, sondern wirklich auch sich um seine Mitmenschen und Freunde sorgt. Also ich fand den sehr, sehr schön. So, Ash und Annette. Da haben wir schon mal den ersten A-Support immerhin. Oh, how unlucky that we were assigned to clean this ancient tower. It's not a pleasant job, but someone has to do it. With all the windows boarded up, it's so dark. And there are strange noises. Like that noise. What was that? A rat? Tell me it was a rat. Better than a ghost. You're not scared of ghosts, are you, Ash? I didn't think you'd be. You haven't seen what I've seen. Ah! Ah! Oh no! What was that noise? It's okay. It's just the wind blowing the door shut. Oh no, the latch is rusted. It won't budge. What? You mean we're trapped in here? I'm sorry. I didn't think to prop the door open. Don't worry about that now. We need to think of a way out of here. Well, what if we were to pry the boards off the windows? Yes, that! We can do it in no time. Oh,
something on my face! Calm down, Ash. It's a cobweb. Just a cobweb. We've got to pull ourselves together. Now, which of the windows should we check? I can't stand it here in the pitch dark. Oh, I've got one here! Stand back! Oh, we made it. I wouldn't want to go through that again. For a moment there, I didn't think we'd make it out alive. No. Oh, wait! I've lost it. It's gone. What is it? The doll my father gave me. Oh, I must have dropped it. In the tower? Are you going back for it? No, it's okay. Don't worry about it. I've been meaning to throw it out for a while now. Are you sure? If it was a gift from your father... Yes, but it can't be helped. Let's just get back to the monastery. Right. Punkt 1. Das wäre mein absoluter Albtraum gewesen, da im Dunkeln eingeschlossen zu sein mit irgendwelchen Spinnennetzen. Punkt 2. Hätte sie nicht einfach Feuer machen können? Also ich meine, klar, sie schießt eher Feuer, das wäre vielleicht nicht so gut gewesen, aber hätte sie nicht auch ein kleines Feuer so in der Hand machen können für ein bisschen Licht? So, und der andere war noch Ash und Ingrid. Da geht's doch bestimmt wieder um Ritter. Aber dann ist Ash eigentlich schon echt gut dabei. Gut, den mit Harpy kann ich, glaube ich, nicht mehr holen, weil die ganzen C-Supports sind, glaube ich, alle Pre-Time-Skip. Aber wenn da noch der andere mit Annette irgendwann freigeschaltet ist und der mit Gilbert, dann ist der Junge auch durch. There you are, Ingrid. Whoa, hi Ash. You seem excited. What's that you're holding? A book I found in town. I bought it for you. For me? Ash, this looks very costly. Antique books like this are never cheap. Wow. The cover is stunning, and the binding is still in fantastic condition. I drove a hard bargain. Still, I'll probably have to cut back on my spending for a while. Why did you go to so much trouble? It wasn't easy, but as soon as I came across this legend, I knew you had to read it too. Well then, I will read it. Oh, the knight on the cover looks striking. Fascinating, right? I was captivated from the moment I laid eyes on the cover. There's an aura of stoicism intermingled with beauty, even amid a gruesome battle. Wait, looking closer at the face, this knight is a woman. Yes, and she was a real historical figure. She was born into a noble family and bore a crest, but she was accepted into the king's service as a knight. She fought in many battles at her king's side, serving him all her life as his right hand. Oh, sorry, I've said too much. I didn't mean to spoil the story for you. I'm just so excited. I hope you enjoy it too. Thank you for the encouragement, Ash. Living as a knight is certainly not an easy task. I know it will mean much pain, strife, and heartache. But I still want to pursue that dream. Talking to you has reminded me. I'm not the type who gives up easily. That's the Ingrid I know. So to start, I'm going to read this book. Great! When you're finished and freshly inspired, we'll talk about becoming knights. Not the ones in stories either. The real thing. I look forward to it, Ash. Die beiden passen eigentlich auch ganz gut zusammen. Also die haben schon einiges gemeinsam auf jeden Fall. Und es war ja schon eine süße Geste von ihm. So, Sylvain. Du bist eigentlich auch schon ganz gut aufgestellt. Also ich glaube, wenn das Projekt so langsam aufs Ende zugeht, haben wir wahrscheinlich sogar gar keine Supports mehr. Das ist so lustig, dass das am Anfang, glaube ich, noch mit am längsten gedauert hat. Also ich glaube echt, je weiter man im Spiel ist, desto schneller kann man das alles abarbeiten, weil du hast zum einen weniger Charaktere im Kloster, du hast weniger Sidequests, du hast irgendwann keine Supports mehr offen. Da wiederum kann man dann immerhin die ganzen wichtigen Schlachten am Ende recht schnell hintereinander machen, was ja vielleicht auch ganz schön ist, wenn man dann wirklich die ganze spannende Story so auf einem Haufen hat. Training on your own?
You really do work hard. I hate to break it to you, Sylvain, but there's nobody here for you to flirt with. So there's not much reason to hang around. You're here, aren't you? How ridiculous. Almost as ridiculous as your face. You'd really say something like that to a handsome guy like me? I'm crushed. Joking aside, may I join you? I only came out here so I could train too. Sure, just don't get in my way. I've been thinking about it, and I really depend on you. Maybe that's weird since I'm older than you, but still. Hitting on me? Again? Have some dignity, would you? No, I'm being honest. I thought you'd listen. Hey, I'd like it if you didn't get too far away from me on the battlefield, okay? Just stay where I can see you. I'll stay as long as I can. You're useless without me, after all. What? No, I'm saying if there's one thing I can do on the battlefield, it's keep you safe. Whatever helps you feel better. Stay and protect me then. I couldn't bear it if you went off and died on me while I wasn't around. I'm pretty sure that's my line. It's getting late. We'd better head out. You're right. I'm exhausted anyway. You haven't been practicing enough. All that time you waste chasing after women would be better spent training. I'll train with you anytime, so just... What's that strange look for? Well, you're going to think I'm being a jerk or hitting on you or whatever. When we're side by side like this, training, I feel, I don't know, oddly at ease. I know what you mean. It's probably because we've been friends for so long. That must be it. Let's never change. Friends forever? Absolutely. No matter what happens, we'll always be friends, Sylvain. Mal gucken, wie lange die Friendzone anhält. Da kommt nämlich... Kommt da noch ein Support? Ja, da kommt noch ein Support. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das bei Freunden tatsächlich bleiben wird. Gucken wir mal. Ah, Annette und Gilbert. Ich bin bekanntlich nicht der größte Gilbert-Fan. Aber ich würde mich freuen, wenn sich deren Verhältnis jetzt langsam mal ein bisschen bessert. Praying, Father? Yes, praying is all I can do. For I am at fault for each death upon the cursed plain of Dusker. You keep saying it's your fault, Father, but you're wrong. His Highness doesn't blame you. Neither does King Lambert, I'm sure of it. But I guess that's not the issue for you, is it? It was my duty to protect the royal family. I should have given my life to protect the king, even if His Highness has forgiven me. My knightly vows are still broken. My knighthood is lost. That's obvious from looking at you, Father. I think Mother understood it as well. But before fleeing the country, I wish you had thought about your family. If only for a moment. Even if the whole world had condemned you. We would always have been your allies. I am sorry, Annette. No, I told you before. I don't particularly want you to apologize. Annette. Yes, Father? Take this. A bundle of letters. There are so many. Look inside and you will understand. Should the contents make you sad, please burn them. Father! For the love of... He's done it again. But what have we here? Just as I thought. Letters for me and Mother. And so many. But why? And how? I suppose I'll have to read them if I hope to find my answers. Oh, ich hasse sowas. Das machen die tatsächlich so gerne mal in solchen Situationen, dass die Charaktere halt Briefe schreiben, aber die entweder nie ankommen oder nie abgeschickt werden, wo ich mir denke, warum? Also gut, wenn sie nicht ankommen, klar, ist unglücklich, aber in dem Fall hat er die wahrscheinlich einfach gar nicht abgeschickt. Das hätte so viel erleichtert, wenn er das mal gemacht hätte.
Also Gilbert ist auch echt eine harte Nuss, aber immerhin nur noch ein Support mit Annette und dann ist das Thema hoffentlich auch durch. Oh, wieder ein Yuri-Support. Jetzt geht's mir automatisch besser, auch wenn er mit Balthus ist. Oh, this is pointless. My head's about to split in two. Wow, Balthus, what's with you, friend? Never seen you so deep in thought. Next thing I know, snow will be dumping out of the sky here in Abyss. Shut your trap. I'm driving myself crazy over here. Got a lot on my mind, okay? Like? Ah, fine. You know how I never got any stories out of you the other day? How could I forget? I won every last round. It was clear that both Lady Luck and the goddess herself had given up on you. Your powers of deliberation weren't any help either. You caught me off my stride, got it? But it was clear I'd never win a story from you, so I went digging. Uh-huh. I was especially curious about that crest of yours, so I went rifling around for a lead. I got to thinking. You must have time on your hands if you're spending it thinking. Well, let's hear it. There's a story they tell where my mom grew up. Long ago, the village got in a squabble with some folks looking to conquer the place. A village elder gave some holy red stuff to their wounded soldiers. Some kind of liquid, who knows? After she did that, some of them made a complete recovery, against all odds. The rest of them were changed, but not for the better. They up and vanished before long. And then? Crests suddenly manifested for the ones who survived. They weren't inherited or gifted by the goddess. It's a real thinker, yeah? A real thinker. Near death but survived, despite all odds. Wait, the elder whom my mom saved. Could he have used something similar? No, it can't be. Yet, something here is unsettling in its familiarity. Hit the mark, did I? I don't know whether you hit the mark or missed it entirely, but your story was a cute one, regardless. The truth is, I've been trying to sort out who I am, and well, I haven't been successful in it. I don't even know whether my mother is truly my birth mother, or why it is I have this crest. At this point, I have nothing but speculations. Maybe I'll sink into my grave without ever knowing the truth. Lots of things in life don't have an answer. Just pick the story you like best and run with it. That's better than finding out a truth you can't live with. You can really mess your head up like that. Damn it, you're right. To think that something so trivial could bother someone like me. Look who's a quick learner. Thinking too much will sap your energy, pal. I avoid it whenever possible. In fact, it's been ages since I last thought so deeply. My head is really hurting now. But if that old legend is true, what was that holy red stuff? What happened to the vanished soldiers? Once I start thinking about all that, I keep going round and round in my head. And then it's dawn. And then it's nightfall. And then it's dawn again. And... Hey, Balthus? Let me at him! Oh. Not a fight then. That's what I get for overusing the old noggin. You damn fool. Das war ein super interessanter Support. Vor allem, weil es so sehr zentriert quasi eigentlich ja um Yuri und Yuris Vergangenheit ging und wo er eigentlich sein Wappen her hat und ne, all das. Fand ich super spannend eigentlich. Das mit dem zu viel Nachdenken, dass einem der Kopf platzt, fühle ich. Wenn ich 30 verschiedene Sachen irgendwie machen möchte und anstatt einfach mal was davon zu machen, meine ganze Zeit damit verplempere, darüber nachzudenken, was ich in welcher Reihenfolge und wann und überhaupt mache. Und ich mich legitim dazu zwingen muss, meinen Kopf abzuschalten und es geht dann leider irgendwie trotzdem nicht und dann liege ich wieder 3 Stunden abends im Bett und kann nicht schlafen, weil ich meinen Kopf einfach irgendwie nicht ausstellen kann und das ist furchtbar. Also ich fühle das, definitiv.
So, dann haben wir zumindest alle Supports einmal durch. Die Frage ist, mit wem wir jetzt essen gehen. In der Theorie würde uns jetzt bei Byleth, gut, Happy und Baltus sind ja sowieso ausgeklammert, Flane auch, weil der C-Support eh schon vorbei ist. Also Shamir, Gilbert und Setef. Theoretisch könnten wir mal gucken. Dimitri können wir leider sowieso nicht zum Essen bewegen. Felix. Da ich mit Annette und Gilbert halt immer noch jetzt den letzten Support holen möchte, würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal vielleicht Felix und Mercy nehmen oder so. Dann könnten wir tatsächlich Ash und Gilbert nehmen, dass die den einen Support noch holen. Dann kann ich gleichzeitig mit Gilbert auch nochmal leveln. Sylvain hätte dann noch nicht mal mehr unbedingt irgendwen. Außer halt Mercy, aber ich wollte ja Felix. Ich könnte auch Felix und Ingrid und Sylvain und Mercy nehmen. Gucken wir erstmal. Ash und Gilbert wollten wir zusammen essen lassen. Ist eine sehr seltsame Kombination, aber warum nicht, ne? This looks delicious. This is my favorite. Ja, ich finde auch, es ergibt irgendwie Sinn, dass man manche Supports vielleicht nicht mehr holen kann, weil die natürlich an irgendwelche Ereignisse gebunden sind irgendwie, aber ich würde mir auch wünschen, dass man zu jeder Zeit alle Supports holen kann, weil ich sag mal, jeder hat natürlich auch eine andere Reihenfolge und achso, ich war ja gerade mit Gilbert schon essen. Smart. Meine eigene Reihenfolge gerade über den Haufen geworfen. Okay. Was hatte ich denn jetzt noch gesagt? Theoretisch Felix und Mercy. Das magst du nicht. Das magst du auch nicht. Mercy, bitte. Nee, aber wie gesagt, ich fände es auch schön, wenn man wirklich keine Supports verpassen kann. Weil, wie gesagt, jeder hat natürlich auch einfach eine andere Reihenfolge und manchmal fokussiert man sich eben erst auf ganz bestimmte Sachen. Dementsprechend, okay, die mögen einfach nichts zusammen. Finde ich es jetzt gar nicht so weit hergeholt, dass man eventuell gewisse Supports erst später irgendwann holt. Okay, die beiden mögen einfach nichts zusammen, wie ich gerade festgestellt habe. Gut, dann nehmen wir doch Sylvain und Mercy. Also ich würde zum Beispiel immer erst die wichtigen Charaktere holen, wo ich halt wirklich sage, okay, meine Schüler, ne, wo ich erstmal die Supports haben möchte. Und wenn ich halt dann durch bin damit, dann würde ich vielleicht anfangen zu sagen, ja komm, jetzt kann man bei Flame noch was machen und so. Und das ist halt so eine Reihenfolge, die das Spiel leider nicht wirklich unterstützt. Doch, dann könnten wir eigentlich Felix und Annette noch essen lassen. Nicht Felix und Annette. Doch. Doch, Felix und Annette. Ich ignoriert, was ich von mir gebe. Ich mach einfach. That looks... So. Das heißt, Dimitri kann natürlich nicht. Wir hatten Felix und Annette, wir hatten Sylvain und Mercy, wir hatten Ash und Gilbert. Ingrid wäre noch. Aber bei Ingrid haben wir nicht mehr wirklich irgendwas. Wir könnten halt Flane und Setef theoretisch weiter leveln. Habe ich so viel Lust auf Setef und Ingrid? Eigentlich nicht unbedingt. Shamir hat ja nur mit mir leider. Yuri. Wir könnten Yuri und Baltus weiter leveln. Und wir könnten noch Happy und Konstanz weiter leveln. Happy... Nein.
Ich habe leider nicht ganz so viel. Wobei, ich bräuchte eher was Konstanz mag. Im besten Fall und habe ihn nicht so gerne, aber irgendwie kann ich nicht so viel kochen. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz einkaufen gehen. Ich kann irgendwie die Hälfte der Sachen nicht kochen. Hello there. Du, nee, du nicht. Der Return andere. soon, please. Hey, welcome. You have a good eye. Moment. So viel wollte ich jetzt auch wieder nicht kaufen. A pleasure doing. You have a good eye. Meine Güte, wie schnell das hochgeht, wenn ich gedrückt halte. A pleasure doing. Ich kann zumindest ein bisschen Fleisch kaufen. Aber kann ich Obst und so? Ich glaube, ich kann das gar nicht unbedingt kaufen. Feels bad. Ich glaube, ich muss es, wenn dann, anbauen. Ich glaube, ich fresse zu viel. Also kann ich schon verstehen, ja. Aber, na gut. Aber hier habe ich jetzt zumindest was gefunden, was beide mögen. Behold, Professor. Coco. So, und dann noch Juri und Baltus. Spoon, Dankeschön fürs Subscriben und viel Spaß mit unseren Emotes. Ah, perfekt. Juri und Baltus. Oh, damn. Lose another bet? So, wer braucht denn jetzt noch Motivation? Ingrid und Shamir. Dann nehmen wir die beiden einfach noch. Die haben zwar keinen Support, aber einfach auch für die Motivation. Plus ich kann dann auch noch mal Supportpunkte mit Shamir sammeln. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Dann können wir noch mal zum Chorsingen gehen. Da... Ah, Jan kommt gerade übrigens nach Hause. Da können wir wieder Annette und Gilbert nehmen. Einfach um den Support noch ein bisschen zu boosten, wenn die schon nicht zusammen essen waren. Hallo. So, ansonsten... Oh, da ist ein Support auf der Karte. Könnten wir noch mal kochen? In der Theorie. Ach, guck mal, der A-Support mit Shamir. Und den mit Gilbert? Ah, den kann ich aber noch gar nicht haben. Interessant, dass der noch gelockt ist. Okay, das heißt, ich habe ja Baltus und Harpy jetzt mal ausgeklammert. Eigentlich soweit alles Wichtige. Ich könnte halt höchstens noch den A-Support mit Setef holen. Aber dann wäre Byleth eigentlich durch. Ich bekomme doch ja auch, glaube ich, Supportpunkte mit dem jeweiligen Charakter, oder? Mehr Behendigkeit, mehr Geschwindigkeit, mehr Glück. Ja, und mehr Verteidigung. I have a little culinary skill, but keep your expectations modest. Muss ich Angst haben? When you have a lot of time to yourself, you learn a few things. I concur. Ja, zumindest ein bisschen. So, dann habe ich, glaube ich, noch 2 Punkte. Dann würde ich die, glaube ich, wie immer nutzen, um mich noch mal ein bisschen fortzubilden. Felix, da. Na, mit ganz viel Glück kriege ich mein Schwert vielleicht sogar noch eine Stufe hoch. Und dann haben wir den Tag, glaube ich, auch ganz gut genutzt. Nice. Sehr gut. So. Dann wollen wir doch mal noch kurz uns den A-Support mit Shamir snacken. Der hat jetzt aber auch tatsächlich echt lang gedauert, fand ich persönlich. Aber sie steht doch hier. Können wir nicht einfach hier reden, Mädel? Der hat echt lange gedauert, fand ich persönlich, bis wir den tatsächlich mal freigeschaltet haben. Wo ist der Durchgang? Ja.
Hier. Möchtest wissen, was Shamir so macht? 2 Meter weiter rumstehen. It's been 10 years. Can I move on yet? Ugh, never mind. I know what you'd say. Was machst du hier? I was just thinking about someone I used to know. Another mercenary I fought alongside. They were killed 10 years ago when Dagda was in conflict with the Empire. It's all I can focus on lately. Was denkst du, warum das so ist? To be honest, I blame you. I'm just teasing. I know it's not your fault. You just remind me of him. You give off a similar air. It's uncanny. You even have the same inflection, which makes no sense because we only ever spoke Dagdan. I don't know what it is, but you feel the same to me. I guess you just remind me of the past. Das tut mir leid. Please, it's not your fault. It's my fault for getting caught up in memories. Still, you always remember your first love, right? That's enough of that. There are more relevant topics to discuss. Was wirst du nach dem Krieg machen? Good question. The world is completely open to me. Your next move seems apparent. But who knows where I'll end up. I left Dagda, crossed through Bridget, and came all the way to Fodlan on my own. I think I'll be just fine navigating this world, wherever I decide to go. Die Lehrer haben leider nicht ganz so viel Backstory in diesem Spiel, aber ich finde das trotzdem immer ganz interessant, sich da mal die Supports anzuhören. So, und dann haben wir noch den von Sylvain und Mercy, den können wir uns ja auch eben noch gönnen. Ich glaube, der B-Support war auch schon ganz lustig, weil ja Mercy irgendwie Sylvains Art so komplett durchschaut und die, glaube ich, mittlerweile an dem Punkt angekommen sind, wo die sich einfach nur noch drüber lustig machen gegenseitig. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Mercedes, you're looking divine as always. Good evening, Sylvain. Thank you for coming out to see me. Just the two of us meeting at this time of night? You move quicker than I thought. I don't know what speed has to do with it, but there was something I wanted to talk to you about. Ah, okay. I probably should have figured that out. I can be so forgetful at times. I neglected to mention this the other day. I meant to say that I know you've been through a lot in this life. Huh? Me? Your parents have placed a great deal of pressure on you as their heir. And it's all because you were born with a crest. You've had to put up with such lofty expectations. All of the kingdom's noble houses expect a lot from their heirs. I'm no different from any other noble guy or gal. We've all got responsibilities. But didn't you mention that your brother envied you enough to wish you dead? I'm sure that wasn't easy. Thinking about it, life was probably a lot harder for my brother than it ever has been for me. Didn't you also mention that women were only interested in having your, as you say, crest baby? I'm not very interested in the particulars, but I get the feeling that you don't care very much for these women who throw themselves at you. I'd appreciate it if maybe you kept that observation between the two of us. Your secret's safe with me. I understand the pain you've had to carry. I know you've got your share of bad memories too, but... That's why you feel comfortable letting your guard down around me. Come now. That's enough with the sad smile. Mercedes. Was my sad smile really that bad? Did it ruin my dashing good looks? Not at all. You actually look more handsome to me with honesty on your face. Aw, here come the waterworks. Don't be ashamed of crying. I'm here to protect you. Will you protect me in return? I will. I promise. You know, Mercedes, you really are a special lady. Der war schon schön, der Support.
Ich konnte nur leider nebenbei nicht ernst bleiben, weil Jan sich einfach permanent in Zeitlupe bewegt hat neben mir, um keinen Krach zu machen während dieses außerordentlich emotionalen Supports. Hat es funktioniert? Ich denke. Hat man mich im Chat gehört oder nicht? Aber gut, damit haben wir auf jeden Fall alle Supports wieder durch für heute. Kam mir jetzt auch gar nicht so viel vor. Also wir hatten schon mal mehr in der Vergangenheit. Es hat semi-gut funktioniert. Es war dezent. Okay, dann können wir die freie Zeit auch beenden.